of Mahama. Yehudum so say a problem of Mahama. It is a problem coming from Mahama. It is a problem because people were with the idea, say, John Dramani Mahama, area Bamu 2012, in the punishment, Unyankopon Ede Manono, Sansam Funwe Nebimu Kache, instead of the country to take the problem as a national problem, national crisis, no? If a problem, they say a John Mahama problem. And so, renowned pastors, charlatans, akoshifu na omo katre and say, Dumso is a mere wisdom problem. Internet just said John Dramani Mahama and then in Kuofondia, they lack the wisdom to fight Dumso. Menso tabe no da so okrum ho omo nim nyansa krono e na omo de bible ebo mo nhwe mu na mo fa mo krono no omo amu betim di bible no etim omo adwen no omo wo ho anka ba bia ma bɔ mo bra mo aduro no anka mo na nioma e koso wo oman ni mu a anka mutimi edai mutimi ka se politicians no e yensem hunu Fafa kwaba politicians no ye ensem hunu di ensem hunu a anka wosa mo asofo no na mo sorika na afedie mu do bi time bi na wo do enkura ni bi time wo wawo oma no anka osofo a wo kromu die se kronfo so ni papa ye nyina ye oma ye onana ye ofase e futu a de bema e no na nka de se futu na ma bi. So now the question I'm throwing to Mensa Otabil say the Dumso currently happening in Ghana, no, is it a wisdom problem or is it like stupidity problem? Ma the Bible a bokro no enti no no kra da hokra mu huna monka o my Ghana ko crisis mu under John Dramani Mahama insese nko man nyina be fa problem ni say eye o my Ghana problem no insese ye be fa problem ni say eye o my Ghana problem no. We took the problem as a problem coming from John Dramani Mahama. Mibusa say Mahama baye no obesi akoso mu na sa problem ne baye ana. Sa dum so esi Mahama time no. Ye bo amanfo sobo a anke yen sha asem free JJ Kofuo atamazi de be yina free because wonu odi na ahe wa akonya ne so. So ye problem ba o man ni mu a ye de ye ni be to form ni ahwe ba bia problem ni efri ba the root cause of the problem no na quickly we start apportioning blames na mura fi say problem ato wo na wo be gi atum say yes o man wo hawo mu no se wo yi problem ni de ko se nipa no a na eye mo adwen say 2016 no ye to abatia John Dramani Mahama me ka ho ene ye to abatia no na ye say a wisdom problem John Dramani Mahama de no wajimi oni intelligence no a o de be solve dum so mo na mo si munim nyansa nyina wo wiase ene mo ne o kofa obi di na ba be ye energy minister we adeswa we Matthew Opoku Prempeh adeswa Matthew Opoku Prempeh obi a computer placement sisa nipa din enkura omo wo JHS sisa omo din fa gu computer mu na nye selection kra Matthew Opoku Prempeh entumi anye
na a critical driver of Ghana's economy power ena matopoku prempe betumi ahweso me say Nana Addo is going down as the worst president ever in the history of Ghana. There's nothing. It is an indelible mark he is going to leave. Obient means sevuno. Next time we will not cover biwa. Fana non koto to Kwame Nkrumah ni papa semu bio. Me say ordinansa to abrewa duani mu Nana Addo obedia me yapon. She sa omuso omu peska. Nana Addo denensa ato abrewa duani mu obedi abrewa na eti ahro abrewa ne denensa ehye ne nofo ase abrewa denensa etiti ne ho Nana Addo obedi aduane na me yapon. Ofisi ebe jai monoma be ye nyoma truka na senya ye generation yesi abe bre titiri ni Ghana ma ye nana Kwadwo Agri eka se wo se oba kena wo ma oba gina brania e no man ni gina brane no e de be na fi se ye nana nyansafo yi eka asa asem ne to wo e de be bra na mpanfo mo ba akire o mo abebo a eyi ye ma efri hiam na munim se oman timi yi e ma titru free hiam a ye yi oman na free hiam. You don't know oko broni kro so a be ma ne oba nya asem a na be ma ne ho kire no. Do you know the reason? Have you found out why it is so? Minianom ye nana. I see, if you educate or if you empower a woman, you empower the entire nation. But Mimeka say you empower generations. So who empower a ma? So who empower a ma? You empower generations. Adia ye nana nyansafo Kwadwo Agri or katu honom no. Edie be djuma ene ya fa de adi. Mo de mo aba na mo empower mo families. Mo de mo ntwan ne yeba. Mo ntwan ne yeba. Yesi kwan ne so yeba. We don't care whether the road is rough or muddy or rocky or whatever. We know we shall get there. We know we shall get there. It shall be hard. The road will be rocky, will be muddy, will be whatever bad or worse situation. But we'll still get there. The Ghana you see today, you will see no more. The impoverished Ghana you see today, I promise you, our generation shall not pass. And Ghana will begin to change. Otewo, motewo ahemfo, asofo, enyansafo, professors, PhD holder, eti omai Ghana mu. Na mu nyina mo agage against nipa baako. Against nipa baako at the Ghana problems nyina koswa e nipa baako. On say mo ye ne sa wie ye no. Wakotena nten o. Mo aka de mo beka. Mo aka de mo beka nyina, and so still the problem is there. Why? Because what person blame say Ghana problems nyina no John Dramani Mahama na de bae. Ye nyina me di for 2016. Ye nyina ne e bo John Dramani Mahama din. Thinking say onu na Ghana problems nyina no or de bae. Inse say
enimdiefo enyansafo nanka omo betnase ahemfo betnase asofo akukuda betnase ni ahwe the root cause of doomso no ye de tiwo na nkwasia politics enne obo aben asamoa o se wanwan o ti wo koka se doomso we special doomso wa jimi na oka sa asem no sa NPP one of their communicators no wonder say ulusu seat or parliament. Do we have special doomso? And in Guasefo Yako D lines wa to abama mo enu ye ho. They can't explain at Remo. Muamunim say about we Ghana for and to about we amamo. Na mumunim de nam kwan so ba. Me say mo demonse mo demonsa akoto abrewa aduane mu. Obi amagimo. Me en America no. Si say the enim o Ghana han say bibia nyansi ye no NPP ni NDC ni enim. Enti di obeba bi obegimi bia na yebeka na asem. Na nado onye nyame. John Dramani Mahama onye nyame. Kofo oye nyame ankenye ne se wabubu agu hi chemu no. Omu nyina no Nyankopon JJ Nyankopon said that the man it nasi after revolution nyina no Nyankopon said that man it nasi yakodru maybe 2018 traffic chi wa Accra a o si free ni ka mu a all direct traffic nam say yes na me na atua oka enkwase akwan na wo bie to Ghana no a wo ye ekwan ketenkete a wo gya ahokoye no eno na ede wo kɔ no nti emi de se JJ ohun kwasia state na Ghana wo mu ansa na owu na yemi de se kofuo ebubu egu akunwam na wahwe enkwasiade a ekoso Ghana na be yemi de se kufu adonsu bewie no obehu bi obia problem a o create bia no obia behu bi obia benya ne de oye new platform ni so a no follow page no obia be me si obia benya ne de hwe obia JJ ne nkwasia rulership of the ma Ghana 20 years there be massive and a friend say visionary project bena odija Ghana and owu ye na okọ Kofo brane betreye na uti opposition a ubo JJ Chinua no come and tell us any visionary any ejapade bia udi ja Ghana brane betreye umuyo oti ase Udi 8 years. JJ enya 20 years. Atamils bedi 2 years. John Dramani Mahama subedi 4 years. Na yede na obi bedi akunya 20 years. Obi nsuba bedi 8 years. Na obi bedi 4 years pa. Yedi doomso ebe body tree so se onu na odi dum so aba one say oman no incessant ye de ya adwen beto form ni ahwe the root cause say ede ebe ne ye ya e ma ye nya power crisis no mo say ye nyina ye jimi ye ti oman mu a ye regulate ekwan a enipa fa so si dan baby a ECG for enim kura se nipa te no ne nipa bi akotena ho a ye light e de ye the way I see ye nyoma basa. Where are the town and country planners? Survey department no ewehin doomso no
se ya instructor ye nneoma ye ekwan a ye fa so si ye dan ekwan a ye di market se a high industrial zone a high residential area na ya kan oman building no oman development no ya kan flat se gabins no gobe ya kan oman na flat se gobe ya kan oman no etua flat se gobe ene edi mako awo no ene mu aye sesese enye adimifu okru a anka obi on residential area ni na so mill esinati enye nkwasiafo ni adimifu okru a anka ebehu se residential area ni akwa kosi industry bi esi ho sana Kwame Nkrumah titire Ghana no hwe baabi a kanesi na industries ni gu na hwe baabi a na ni party omo ti Canada omo sori a na omo keka nsem hunu no yemusa ne se ni mfichire ati obi bubo dadoa so wo ho eye dede gu na sum abra wapon adwuma ba wo beda. Don't you know say the system be a university no sa na wo say kro bia ye enu ntini broni kro bia no ye wo baabi ani party ene ye wo baabi a factories wo sa na tie wo universities no ye wo baabi a residence ni wo ene ye wo baabi a lecture halls a ye koye adwuma no enso wo ye mfa lecture halls enkonko she residence mu entina o sorry free o residency a o sorry free o hall a o say o call faculty ono e ho na wo sorry akoye adwuma o ye student ni ntina adesua class adwuma no eno na ye wadwuma until you move from your residency which is the hall of residency no e bia Unity Hall e bia Queen's Hall na wa move na akọ faculty no akọ akusua ade no wa pon no asafa shuttle no aba no aba beda. That is how we build a country. Kofo de na abeyeye ube fi akunya so na aye se obi sidan na abetena so 8 years na de na wo tonte the way a wo siti ho a wo kansem hunu editia Kwame Nkrumah no yenso ye be kansem hunu ni bi de etia ho. You are no person, you are no better person than Nkrumah. Nkrumah is far better than any one of you guys. Omufize yesu obi on. Mo ya ye wo mu abagimi mre kwa mo mansu obi. Mo ka mo adwen. Na nye ya wo ya ye use electric cars. Me ka kire mo petrol na mo di mo ani ato so no. Abrofo no omahu say no sooner than later no they going to do away with safu no and a Tesla aye ne research no de electric cars na ba no enne no pa meko no Korea for start use electric buses omode transportation Hyundai Motors a start aye bi makro no a enne miami gina ho aye fo aye de ye ebedu kakra no o oil na wanya no went me make any proper, any good, any better use no. Sa oil no, a beka them. A better resource curse. Resource curse pa. Our leaders are what you da ho no mo a onko Israel. Leader onim nyansa bia ni wa obeko Israel ne yonko nipa kroso no akwa akofa bo ebo a ewo Kumase bo ho okọ offense a abotan ye tintim ho no ebi na etintim e friend say Israel ye dimie egunti ye demonize ye bibia ye wo ade no enye na NPP na ye dia eye. When it comes, say, you bet admonish aban we say ya. Obi o na adwen so be ka no kreka kra na no abegina ho say
politicians nyina ye pe adenti na John Dramani Mahama time ye wanka say politicians nyina ye pe na wo single John Dramani Mahama out now only dealing squarely. Minia me say empenfo no omo si omo agimi a wo platform we no enyi ntumu da wodi e ma omo ngimi ye beti Ghana na ye ye se nana bi mo akọ no makodi mpenfo we chi John Abujinapo akodi mpenfo wo machi na nkwasiade asam mpenfo we mu ye no eno no mo ye se obetimi disika akoflotu o damango awini seat but na ni re fise sika na otugu no and at least no or identify particular agricultural produce bi na ke yemfa nye na nye long term investment, long term employment and for man in pesuaso for no debi. Now I be Jan Hobekacho say this is a special doom show. This is Bibia. No wonder it will continue to be a special doom show. Me say John Dramani Mahama was Ghana's problem. Yeyi nefio so me dabia na me dwen ho a me say na de na Mahama no ye Ghana problem yeyi nefio na still ano Ghana enhu ne ho ano. Then who is actually Ghana's problem? When I Ghana problem no having taken John Dramani Mahama out of the equation and we still cannot find a solution to the answer. Where now who actually has the solution? Mensa utabe unim nyansa ye be ka kire mo ya na mo the Bible adwa mo say touch not man hwe wo ye nyame nipa sen me wo mensa utabe danka wunya mo nim nyankopon sen me mo dia mo na mo nyim hu ni me dia minim nyankopon sen mo tight the collection na mu be dinti no mu ntumi nka no kra nche nipa ote o my Ghana ho na problem aba osofo pon a wako school a wa dwimu abie untimi nka nyansasem bia nche say it is a wisdom problem na say John Dramani Mahama no wa Jimmy. Is it because oye not dantin ye treaty ni sana? Oye seremoni nti obi ye seremoni a na oye no me na kwasi ampanyi bi de se owusu bempa aba betena ho se John Dramani Mahama no me dan so wa Jimmy na aka sa asem no dum so na aba no aye beka ho asem no wa hu ba bi o wo twe mo adwen de akọ because these people have failed us. Oma di hwamo owusu bempa na no NPP aban no edi ni hwamo na sankwase asuban a ewo ye bibifo mu a ye obi boni a ye ntimi nka se ye sorry no enu na edi enya na young guys amasisu amobebo bra na mu di kwase ampanyi bi de se owusu bempa na mu di nachi Jimmy force ano ontimi ntro ni din onu na detect onu na detect pace ne dia ma Ghana na kwasia bi no oba betena ho na omo kan kwasia sem e de kire obi is because of politics na owusu bempe be ka se curse eda obi so you kwasia ni mo curse eda wo so aware akura watimi aware bi kese dawo so no waye waka no ho asem wawie no abeka kese da obi so mom kwa na de bia mu nim nyame mimi anom ye de udisia ye betwa
Would see a Ghana no say Akufo Addo nko ade ate se de ne papa gya ne nima fie no a anka me emfa me ho ene so obetena nima dan na ebebu agunu so a me emfa me ho ba se Ghana no me de nioma ko Ghana na me tua tax na omu dibi ne de ye beka omu so omu ntia yeso ye beka akosi da obu betie me mu de mu ni mja mi bibi amu mabemu bibi amu mabemu da this mewu ene omu ko bo mpaye na me otu bitu a wo se wa korabo otu bitu a wa korabo na wo se no otu bitu a wakurabo na wo sell energy. I'm telling you guys, we cannot sit down unconcerned. And yes, sir, yenso intima beba be blame ye no ma buka che say na papa nana adena wotina hona munhu say Akufo Addo John Dramani Mahama Kofo jeje mu ye mistake no mo ntimi anka ho hwe. Do you want to be part? Say ye be blame oma eno nanane onana nkanso am be baba be blame say papa na mo wo abejimimremu enu ti na mo tena ho man nkofo we ye saade we de bia ye blame say adenti ne nananom tena ho man abrofo ne de omko enkoaso mu Akufo Addo no mo e de enam mu no ensin de abrofo ne de efa mu no media internet ni wo ho nseme na biba na omu blemu mi a meka akoyi mi videos na me de atrom say me de duma me boy ye ni o nanso me anya obi amanan anye dey an time achi me de maye ma famu de na wo a osu utie mi no I have done my part. It is up to you on this platform to also do your part, and together we can eliminate such people from our midst. Yeni abre enya go di ni di wa yeni abre akasa yeni abre Eni abre pa enya agodi ni yedi no a eni abre ye be se mi hu afọ man Ghana ho no mu bia ni wa ehuntia Ghana is it is too small a country. This 21st century, it's now. I mean, American. I go for come me ba omo penso omo be fa ye konkwaso mu no a senka me ba omo penso omo be fa ye konso enkwaso mu a ankom be ti bi ahia pa kom be ti bi ahia sa abrofo no omo ba krum ha no Munianom yede mbesi a yakwa akobo adwuma na awia wo Ghana ye pesa ba ye be bana ani breso me se obi mfa nkrantoa we enkonkoma mensa utabe ne nkofo akohwifo omote Ghana akohwifo Majiji amanfo sika di Capital Bank mwadi free uwi abegina be ka say a friend say God is good. God will not be good say. Kronfo me say hey religion there udi etira
ka hu se wudi akyire ba de bia no sabi omudu begimi aha ubetimi ajubi bia di but ade na wo di ade no wa o ma me di wa ko school ni de try and read about ade bia wo so be opese odi wa koma di akyire no because be bia wa Japan de wo no e ho no wa koma ho ade ube si ha sei da mu nyina mo ase wo a oye new platform no so no hwe se on free platform no so abra wonye de on follow page no enya sa awiade na eba no wan hwe a no wanyante ye ntem ne follow page no ma eno nso a notification bell no bon sa doma ketua bi ho umia so a ebre bi a ye call live bi a no na ekọ ye da ase yakra mo yankopon ko bia ho Adiza to Jeff political speaker Dada Lantana Shaibu ene Fafa Adeto obia oba so bia no Beatrice Gunu Verena Gladys de mamu din kura na ye Arito Kwe Aretha ene omo kan bia Richard Apia enu obia okan ho Baba Muhammad obia Robert Otu Ata Nab Felix obia otimi ba so bia no ne ye ka cho ne se momma yi nyina yen kan yen toma mo ano esan se yen so ye nipa Auntie Kate Yankee ye chiao Esther Dag Matthew say ye chia mu bia mo abaso no so ho ye chia mo pa ye chia mo nyankopon ka obia ho awia odi e message no follow page no click on the notification bell and ye call live bia na obenya notification no now so wa join ye da mo ase nyankopon ka obia ho na onhwe yeso ankosi se awia ye besanya ahoden dia ba betena ase ni atuja no ye betuja aha ye tuja wo a wuntimi ntija no no fi platform so nyankopon ka ho fantastic Wilberforce any friends say la mess Papa Morgan nyankopon ka obia ho la miss yes Ama Solomon ye chia obia nyankopon ka obia ho Edward Adepa